ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை பக்தியுடனும் பணிவுடனும் வணங்கி கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக வந்து நிற்கொள்வோம். மெதுவாக நமது கவனத்தை இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைத்து இன்றைய தியானத்திற்கு நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். தாயி துர்காமா, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாயி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற பயத்தை அகற்றி தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் தந்தருளுங்கள். தங்கள் அன்பானது எங்களை தூய ஆத்மாவாக உணர்த்தியிருக்கிறது. எங்களுக்கு தெய்வீக தூய அறிவை, ஞானத்தை தந்து அதன் மூலம் எங்களை சுயம் குருவாக மாற்றியிருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற இந்த சுயம் குரு தத்துவத்தை நாங்கள் உணர்வதற்கு தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து மாயைகளையும் அறியாமைகளையும் எங்களுக்குள்ளிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். எங்களுக்கான இன்றைய இந்த தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் இந்த கூட்டு தியானத்தில் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். நமது பிரார்த்தனை ஆத்மார்த்தமாக இருக்க வேண்டும். நமது ஒவ்வொரு சொல்களிலும் பணிவும் பக்தியும் இருந்து அன்னையிடம் பிரார்த்திக்கும் பொழுது நாம் அன்னையின் அன்பை நன்றாக உணர முடியும். மெதுவாக கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயி பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களின் இடா நாடியிலும் பிங்களா நாடியிலும் இருக்கின்ற ஏற்ற தாழ்வுகளை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். தாயே, பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களுக்குள் அவரின் தெய்வீக ஞானத்தையும் கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையையும் எங்களுக்குள் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா
கமலாதேவை நமோ நமः. கவனத்தை இதே நிலையில் வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ சேஷம் கூறுவோம். अथर्व शीर्ष। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः
श्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுள் நாங்கள் உணர்ந்திருக்கின்ற தூய ஞானமானது எங்களின் ஆத்மாவை எங்களுக்கு புரிய வைத்திருக்கிறது. தாயே, எங்களை கடந்த காலத்தின் எண்ணங்கள் ஆட்கொள்ளாமல் காத்தருளுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தூய்மையற்ற ஆசைகள் தங்கள் அருளால் அகற்றப்படட்டும். எங்களின் அனைத்து ஆசைகளும் தங்களின் தூய விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியதாக இருக்கட்டும். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். கவனம் இடா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள்.
தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் நாங்கள் உணர்ந்திருக்கின்ற ஞானமானது எங்களின் செயல்களை தூய்மைப்படுத்துகிறது. நாங்கள் எங்களின் செயல்களில் எவ்வாறு, எப்படி, எதை செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிய வைக்கிறது. தாயே, நாங்கள் தங்களின் அன்பை முழுமையாக உணர்வதற்கு எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களின் பக்தியும் அர்ப்பணிப்பும் தூயதாக இருப்பதுடன் அதை நாங்கள் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது எங்களுக்குள் ஆனந்தத்தை நிரப்பி அதன் மூலம் நாங்கள் தங்களின் அன்பை உணர்வதற்கும் அனைத்து செயல்களையும் செய்பவர் தாங்களே என்ற உண்மையை உணர்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நமது பிங்களா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது மைய நாடியான சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுஷுமனா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உணர்ந்திருக்கின்ற தெய்வீக ஞானமும் விவேகமும் எங்களை எப்பொழுதும் இறைவனோடு இணைந்திருக்கின்ற நிலையை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற சமநிலையற்ற தன்மையை அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் மைய நாடியில் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நமது சுழுமுனை நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது மூலாதாரிற்கு கொண்டு வருவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. தாயே, குண்டலினிமா, தாங்கள் எங்களுள் அனைத்து சக்கரங்களிலும்
நுழைந்து மேல் எழும்பும் பொழுது ஏற்படுகின்ற அந்த குளிர்ந்த நுண்ணதிர்வுகளின் நிலையை நாங்கள் எங்களுள் உணர்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதியளித்து அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை பவசாகரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக இருக்கின்றோம். எங்களின் சுயம் குரு தத்துவத்தை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்வதற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளையும் பொய்யான குருமார்களின் போதனைகளையும் எங்களுள்ளிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். எங்களின் பவசாகர சக்கரம் தங்கள் அருளால் தூய்மைப்படுத்தப்படட்டும். எங்களின் பவசாகரம் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. கவனத்தை நமது பவசாகரத்திலும் சகசிராராவிலும் வைத்து அன்னையின் சொற்பொழிவை நாம் கேட்டு நமது குரு தத்துவத்தை நாம் முழுமையாக உணர்ந்து அன்னையின் அன்பையும் அருளையும் பெறுவோம். Today we have had to spend little more time than normal to get to the stage where we could really worship the Guru. When we worship our Guru, we have to know actually we are trying to awaken the Guru principle within ourselves. It's not only that you are here to worship your Guru. You may worship many a times. Maybe the vibrations would flow. Maybe that you might get filled with that and you feel elevated, nourished. But this nourishment has to be retained within ourselves. So always remember, then whenever you are worshipping any principle outside, you are trying to worship your own principle within yourself. Within us, as you know, in all of us,
there lies the principle of Guru. It's very interesting to notice the Guru principle being drawn beautifully round the Nabhi chakra. You never see any chakras connected with the Guru principle. You see Nabhi and around is the Bhavasagara. So this Bhavasagara, which is the ocean of illusion, cannot be the Guru. So there are hidden chakras within this Bhavasagara, within us, which are to be awakened and to be brought to light, to be manifested. A person who is a Guru has to be creative by nature. The worshipping of your Guru, not of your mother, but of your Guru. The Guru establishes the dharma, the sustenance in the disciples. He gives all clear-cut ideas about what is the sustenance power for the disciples. He may preach for the whole world, but for his disciples, he gives very clear-cut instructions. Most of the gurus, when they do it, they actually chisel out every disciple. First they weigh what is the urge of a disciple. How much a disciple really can receive. And then they accept somebody as a disciple after verifying if the disciple is really capable of receiving even the instructions about dharma, but not in Sahajya, because your Guru is a mother. So she initiates you without finding out what is your urge, what is your capability, and what quality of a personality you have. It's a very different style of Guru that you have, which looks after your body, looks after your mind, and looks after your problems, and then bestows upon you the blessing of Kundalini awakening. But normally the Gurus do not do. The reason is they are only Gurus, not mothers. When you do the Guru Puja,
what do you do really? We must understand that. That means you worship the principle of Guru in you by worshipping me. The principle is within you, which is to be awakened, which is to be blossomed, by which you become the Gurus. And the principle is that of Dharma. So, one has to know that when you are doing my puja, I would like this time really to give you that blossoming within your being, which makes you fragrant with Dharma. But as you have seen, after realization you have to be very careful. In the same way, after becoming Guru, it is even more necessary to be careful. Because as you know, that in the West, we have ego problem. The Westerners are ego-oriented. And this principle, once established, Guru means higher. Guru means the one who has more weight. Guru word is used even for magnetism, which has more weight, gravity. Such a person has much more gravity than others have. So he can teach others. He has to be a higher person. When this awakens into you, has to be sustained with complete observation within you that you do not succumb to the ways of ego. Also, you should not have irreligious behavior, nor you should have indecent behavior. Neither you should be hot-tempered, nor should be servile, but should be in the center. You are the Guru, you are the higher personality than the rest of them. So you have to maintain a certain higher values of dignity, of your own sustenance, which has to be higher than those to whom you teach, who become your disciples. If you are defective, it would be a very big loss for the Sahajya. Like you become the activated organs of the body. Supposing one cell dies, makes no difference to the body. Even many die, makes no difference. But if the organ fails in its functioning, then all that depends on that organ fails completely. Maybe it will be fatal. Now, with ego, super-ego also becomes very active. And many people feel that then how can we bear this load, O Mother? And the another, you see, escape starts. As soon as I say that there should be no ego expression, people do not like it and they want to escape it by saying, oh, we can't do it, it's too much for us. How can we come up to that point? This is a typical example of too much ego, super-ego. But it is not at all difficult. It's not at all difficult. First of all, you must have faith in yourself and faith in Sahajya. I will definitely today awaken that in you, no doubt, I will. But keep it enlightened. By understanding that you are a Guru, you will understand your responsibility. We change our positions very easily in general life. If you are made a jailer, immediately you assume as a demon. In the same way, when you are the Guru, not by bestowing upon you any names or anything, I call you a Guru.
but because it has happened in your Nabhi Chakra and in the void that you become the Guru. It's a happening in your awareness that blossoms you into that position of a Guru. It is not artificial. It is no brain washing or anything. It happens within you. But to retain it, one has to know. But the biggest thing of the ego is playing games. That is the biggest thing. Some people try to show they are very innocent. Some people try to show they are very clever. Playing games is the worst thing of ego. And that's why you must know as a Guru, you are not to play games. You have to be absolutely straightforward. Absolutely straightforward. Everyone can make you out what you are. As soon as you are a Guru, you have to be absolutely transparent. Face you. You may make mistakes, makes no difference at all. Doesn't make any difference at all if you make some mistake. But do not pretend something which you are not. Trying to put up some sort of a face. And all these things are not going to happen. Sahajya is a genuine thing, is a true thing, and we have to be true. It doesn't happen by just giving somebody a name, now come along, you become an initiator and all that. It is not that way. You have to raise the Kundalini, give them realization, and tell them that unless and until it is realized, it won't work. You could be better Gurus than me, I can assure, for two reasons. Firstly, I am a mother. So the love principle is much more, always it supersedes the Guru principle. You have to love others, no doubt. But in surrendering, you can help me much more than I can. For example, I'll give you the example of Bala. He had a center in Birmingham. And he had some people and he sent Philip to me yesterday. He came down, I saw him. Of course, he had lots of problems, tremendous problems on his Kundalini, but his surrendering capacity was so great that he just started sucking my vibration, it just started flowing into him. And it was only because he came through Bala. Because Bala must have told him that the only way to do it is to surrender. And that has gone into his being so clearly that he has done it. He has seen to all arguments and everything, and he has finished them off. And when he came to me, he just started getting everything into himself. And he was so much changed by the evening time. I was amazed at the whole saintliness coming on. I was amazed at it. But you yourself have to be very careful. You have to be loving, no doubt. But loving doesn't mean that you show fear about things and go out of the way to please people. No, it never means that. Neither it means shouting at people or getting angry with people, but it never means, for a Guru Tattva, never means that you go on asking for votes. Have a little indifference about it. If the disciple accepts, well and good. But you are not going to throw pearls for these animals to trample over. So that dignity, the protocol of your own personality you must maintain. That is very important because such people are extremely difficult. And nobody will accept Guru who is like this. Trying to show that you are afraid of them. If you are afraid, how could you be the Guru? Or trying to show you are very innocent, or very sweet, overnight, and looking after food and this, that. No. They should look after you. Not that you should look after them. When you are the Guru, they have to look after you. Of course, you have to be kind and you have to be nice to them, as your mother has been. But you just don't run after them. That would reduce your quality as a Guru.
stand in your own dignity and understand. I know some of them will despise you, makes no difference. Somebody will laugh at you, makes no difference. Stand with your dignity, like a big elephant walking and the dogs are barking. Dignity is the first thing, the Gurutva is called. There's no word exactly which can match with Guru in English language. But I would say that the dignity and the gravity of personality, gravity, the weight of the personality. See, the personality should be such that it's not frivolous. People know you cannot take liberty. It is not frivolous. It is joy, but not frivolous. People who talk frivolously can never be good gurus. Any kind of frivolity is not good. This is the first thing you have to know. It's the gravity you must have. And second thing is dealing with your disciples. Never despise them. Despising is again Sahajya. It's a sin. Even if somebody is suffering from, say, very bad spirits, you should not despise. You can condemn, but not despise. Must understand the difference between the two. That you can condemn that this guru is bad, he's a Rakshasa, he's satanic, but you cannot despise. Despising is a very sly method. It is not meant for any Sahajogi. It's most indignified. But you can clearly condemn a person is all right. You have to be clear about this point. You never despise your disciples. Love them. Give them respect. And respect them. For maybe tomorrow they may be greater gurus than you are. I respect you. And you have to respect them. And never be in competition with your disciples. Be happy when you find your disciples come up higher and higher. That is the greatest fulfillment of a guru, is to see that your disciples are rising like this. You see, they are your flowers. You are the tree. You're watching the flower side. Should be like that. While talking, you should not be very silent nor over talkative. You see, any extreme should be given up. When you have to talk, you must talk. Talk with dignity and gravity. And with experience, with understanding. Now, supposing you have some problem, sit down in your meditation and find out. You will find out within yourself the answer. If not, you can always ask. And you'll be amazed how the powers will be flowing through. Today, in this puja, please be in a receptive mood, and it will work out. If there are some problems, some chakras touching, just don't worry about them. Pay attention to how much you are receiving in. That's all. Some people have very funny ideas. Even during puja, they'll go on like this. It's very bad. Even when I'm speaking, they do it like this. It's all frivolous. There's a kind of a gravity a person must have, that when you are listening, you must listen with full gravity. And that is the gravity of this Mother Earth is nothing but is her awareness, is her vibration solidified. That is her gravity. In the same way, this gravity must come into us. When it comes into you, a person becomes like a magnet. Absolutely like a magnetic personality it has. Magnet, as it attracts people, or we can say as it attracts the iron. It doesn't attract every sort of thing. In the same way, you will be attracting the real seekers. The real seekers will come to you when they will see that magnet flow. In India, many people have put signboards in their houses. You see. Signboards at Sahaj Yoga Center. And you'll be surprised that in every corner one can do like that work, and people can join and come there, and a center can be started. Next time, of course, I will also tell you how you should, before doing anything, must
before starting your guru work, you must always prostrate yourself before your own guru and then do it. Because in India, even a musician also when he starts singing, first he takes his guru's name, then of his family, gharana they call it. Means your family is Sahajya. So you should take the name of Sahajya. And while singing the songs, you see, sometimes these gurus have composed the poems and things, and there is the name of the guru somewhere in between that. Kabir says, or somebody says. When the name comes in, they hold their ears like this. Even while dancing, they'll hold their ears like this. If you notice it carefully, they'll hold their ears. Meaning that, oh, Guru, please forgive us, we are taking your name like this, so please forgive us, oh Guru. That kind of a complete respect for the Guru has to be there. If you do not give respect, you will not get respect. Respect is to be given, then it is to be commanded. First, you start demanding respect with here on. First, you have to give respect. And that is something you should remember, that people will respect, no doubt. Lastly, that we have to be very careful about how we behave with others and how we dress up also. It's better that you take lighter shades of clothes and more whiter shades of clothes, because that is how it is going to work out ultimately. Try to take, when you are doing Guru's job, then take to lighter colors and lighter shades, maybe white is the best. I mean, now henceforward when you buy something, buy of genuine stuff like cotton and all that, and buy one thing like that. You can have silk in its genuine thing for when you are doing Guru's work, when you are meeting your disciples, meet them in that dress, because white color is meant for the Satyuga, and that's what we have to wear. Only when you are dealing like a Guru, that is important, that will help you, because you must have the personality of a Guru. When people see you, they should know that you are a Guru. When you walk, they should see you are a Guru. When you talk, they should say that he is the man. We can say he is definitely the man who has achieved something in life. So in every way, you will be blessed by the divine, because you are doing the job of the divine. The divine is going to look after you, everything. Only thing what you have to look after is your own dignity and your own proper countenance. That's why when I tell the hippies that you cut your hair a little bit, too much of it is not good. I mean, you shouldn't look like something out of the blue. Even too much dandy person doesn't look nice as a Guru. Both the extremes must be avoided. Should be in the center. Something very, very in the center, you must just say. Nothing this extreme or that extreme. As for the knowledge that is within you, actually I don't have to tell you anything. That is within you. You just speak inside and it will be there. You just start speaking and it will be expressing itself. You won't have to at all ask me. I can tell you this much. It will just come out. There's a girl of 10 years in India, and she started this, and when she was speaking, people said, at least Mataji herself was speaking. So don't have to worry about it. But in case there is any problem, I'm always there to help. So may God bless you. Let us be prepared for this puja. By God's grace, all of you will have. In this awakening, I have to tell you that age, race, sex, color, nothing matters. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம்.
தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எங்களின் சுயம்குரு தத்துவத்தை உணர்ந்து புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் ஆழ்ந்த அமைதியான தியான நிலையை அடைவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி பிரம்ம தத்துவ சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பிரம்ம தத்துவ சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் ஆழ்ந்த தியான நிலையில் இருப்போம்.
தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தில் அமைதியும் நிறைவையும் ஆழ்நிலை தியானத்தையும் தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களின் பொற்பாதத்தில் இருக்க எங்களை அருள் புரிந்து ஆசிர்வதியுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.